The Pryssgården survey outside Norrköping is one of Sweden's largest archaeological projects, with an investigation area equivalent to about 40 football pitches. The site, which dates back 6,000 years, has given us fresh knowledge about people's everyday lives, from how they designed their homes and farms, to details about their water supply, agriculture, what cattle they had. The land here was easy to cultivate, with sandy soils, fine pastures, and good places for fishing and hunting. Pryssgården was a well-chosen place to live. In this second film, you'll get a glimpse of Pryssgården's history from the 7th century onwards. From large, powerful farms during the Viking Age and the early Middle Ages about 1,000 years ago, to the establishment in the high medieval ages of the villages Östra Eneby and Fyrby, and not least the Östra Eneby vicarage. After the climate crisis in the 6th century, which brought crop failures and famine, people began to build their farms in new places. In Östergötland, we find that the farms built after the crisis are often located where modern settlements continue to be. It's therefore difficult often to find preserved traces of the earlier activity. In Pryssgården, there were farms where 2 villages, Fyrby and Östra Eneby, stood until the late 20th century. Further farms have been discovered about 500 metres away, towards the river Motala. There were several large, high-status buildings that may have functioned both as residences and banquet halls for the richer landowners and their entourage. One of these houses was 30 metres long, with a large central room of about 70 square metres, suitable for hosting feasts. Next door was a house with a unique architectural style often found in southern Scandinavia. Ett ovanligt fynd som verkligen hör till en högstatusmiljö, det är den här guldringen. Den är från yngre järnålder, alltså vendeltid eller vikingatid. När vi hittade den så låg den i en medeltida byggnad där den hade gömts under skalltaket från en nyfödd kalv. Och som vi kan se här så är den dekorerad med små fina stämplar över hela ytan. Och det här är ju ingenting som man som arkeolog hittar särskilt många gånger i livet. Men spännande nog så är det här inte den enda guldringen som hittade Pryssgården. För nästan exakt 100 år sedan, 1926, så hittades en vikingatida guldring bara 50 meter bort. Och det är väldigt ovanligt med just ringar i guld med den här tiden. Så att vi har 2 stycken som inte bara är från samma tid utan också från nästan samma plats, det är ganska spektakulärt. Most recently, during the Viking Age, when the houses were erected on the site, a road was built through the area. From a study of historical maps, we can see that it leads from the medieval castle Ringstaholm in the river Motala up to Östra Eneby Church and Pryssgården. The road passed several burial grounds and longhouses from the Iron Age, which had been built next to the road. In the parts of the road that we've excavated, carriage wheel tracks can be seen, and in those tracks we found medieval horseshoes, no doubt discarded on their journeys, as well as cleats from the Viking Age. Around the year 1000, Christianity, the new religion, made its entry into Östergötland. The dead were no longer buried in the pagan burial grounds at home on the farms, but in the new Christian cemeteries. It's quite possible that the wealthy landowners, besides building their own lavish houses, also built the first church at Östra Eneby. On historical maps from the 1600s and 1700s, it can be seen that Östra Eneby vicarage was located within the area we are now exploring, a few hundred meters from the medieval church. I Pryssgården har vi undersökt lämningarna efter Östra Eneby prästgård som har legat ungefär 300 meter härifrån. Där fanns det lämningar efter ungefär 1 meter tjocka kulturlager som visade att prästgården har stått på samma plats från 1200-talet fram till 1990-talet när den sista prästgården revs för att ge plats åt motorvägen. I kulturlagerna finns det lämningar efter
prästerna och deras hushåll, deras vardagsliv med byggnader, trädgårdslämningar, åkrar och inte minst ett märkvärdigt fyndmaterial. In the grounds of the vicarage, we examined the foundations of about 10 buildings belonging to the parish priests. The oldest residence dates back to the 1200s. There are also remains of a stone cellar, blacksmiths, a baking house and brew house. Under the wooden floors and around the foundation of the house, we've discovered thousands of lost objects and discarded rubbish, including about 100 coins, exclusive imported drinking glasses, some ceramic objects, animal bones, and much more besides. The objects help us date the buildings, but they also tell us much about the lifestyle of a well-to-do household of about 800 years ago. Här inne har vi föremål som väntar på konservering. Och vi har ju hittat ovanligt mycket skärvor av dryckesglas på Pryssgården. Bland annat så har vi hittat den här som en del av en fot av ett römerglas. Den här är från 1600-talet. Väldigt exklusiv som man drack vin ur. Sen hade man andra glas som man drack öl ur. Och här är en liten del av ett passglas som var höga, smala glas med pålagda trådar på. Och då sägs det att vid varje pass, alltså varje skål, så drack man ett pass. Up to around 1850, the priests were also farmers. Through animal bone material, we can find out which domesticated animals the priests kept, which fish were caught in the surrounding waterways, and how this changed over time. Analyses of soil from the site show what was grown in the fields and in the kitchen garden. We've also examined traces of the arable land itself, which show how the fields have been cultivated and just how big they were. Ja, här ser vi en stor del av det ben som vi har samlat in från Pryssgården här. Och här har dukat upp ett exempel i Pryssgården här som visar vad man åt också. Nötkreatur, mycket får, kött, en hel del svin och sen så en del höns. Sen en hel del fisk då, framförallt, som visar vad man har fiskat och vilken fisk man har ätit. Då har vi havsfisk då i form av torsk och strömming. Och sen har vi också fisk från de rinnande vattendrag som lax och ål. Och en hel del insjöfisk i form av gädda, abborre, gös och olika karpfiskar i form av mört och id framförallt. Many priests were trained in botany and had a great interest in gardening. The priests in Östergötland were no exception. In the historical maps we can see that there have been gardens with fruit trees and kitchen gardens next to the residential building. At the end of the 1800s to the early 1900s, the facility was park-like with winding paths, garden features and ornamental plants. It also contained large garden plots for fruit trees and useful plants. At the excavation site there are clear traces of the gardens with gravel walkways and well-cultivated garden beds. The microscopic material collected also contains information about how the cultivated beds were fertilized and how they improved the soil. Among the plants that have been identified so far we find opium poppies, plums, cherries, hops and bog myrtle. The last two have been used in brewing beer at the vicarage. På Pryssgården har vi hittat särskilt välbevarade växtlämningar som inte är förkolnade utan bevarade i färskt tillstånd. Bland annat avsilade rester av ölbryggning i form av humlefrukter och porsnötter. Och det här visar att man har bryggt ett humle- och porsöl, alltså en kombination av de här smakerna. Det är typiskt för Östergötland, för i Mälardalen, i Svealand, så har man bryggt framförallt humleöl och på västkusten, som då var Danmark, så bryggde man framförallt porsöl. Men den här kombinationen, att man kombinerar det här, det är typiskt östgötskt. The last vicarage was demolished in the 1990s when the new motorway was built. And even though we still have visitors to the excavation who can tell us that they've been to coffee parties or have been confirmed by the last priests who lived here,
That human link to 800 years of life at the site is now coming to an end. The homes of the priests have made way for industrial and residential plots built for today's Norrköping residents.